Pastor പറഞ്ഞു ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ള മൂഡില്ല അല്പം ആരാധനയ്ക്ക് വന്നു. He told the pastor, I am not in the mood of sharing any testimony, I am here to worship. സാക്ഷ്യത്തിന്റെ സമയം വന്ന പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പോൾ സാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പോൾ സാർ സാക്ഷ്യം പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇന്ന് ഡോക്ടർ ജോയി സാക്ഷ്യം പറയും. At the time of the testimony, the pastor said that Paul sir is here, but he is not going to share the testimony, but Dr. Joy is going to share the testimony. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. You listen. പാസ്റ്റർ പറയാ ഡോക്ടർ ജോയി വിശ്വാസം വന്നിട്ട് 1 വർഷമായി, ഇതേവരെ ശരിക്കും സാക്ഷ്യം പറയാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അടുത്ത ആഴ്ച അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് സാക്ഷ്യം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ചിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കൊടുക്കും. Pastor said that Dr. Joy is in the faith for the last 1 year and he never got a chance to share the testimony. Tomorrow he is going to Middle East and he asked me for a time of share testimony. Last night. Yeah, last night he asked for a time of testimony. ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു. A young man ran into the stage. ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, ഫാദർ ഡോക്ടറാണ്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡോക്ടറാണ്, എന്റെ വീട് കൊച്ചിയിലാണ്. He said, I am a doctor, my father is a doctor, my grandfather is a doctor, I belong to Kochi. അന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല അവസ്ഥയിൽ 95 വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി. ആക്സിഡന്റ് എന്റെ അരക്കിക്കപ്പെട്ട് തളർന്നുപോയി. While we were financially stable, we met with an accident and we became paralyzed. I became paralyzed and yes. ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം പോയി ട്രീറ്റ്. Because of the financial stability and through that we took all the treatments. എന്താണ് തളർന്നുപോയി. But I was paralyzed. അങ്ങനെ വളരെ വേദന. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ 2 കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. A young man with a small two children. അങ്ങനെ വളരെ വേദനയോടും പ്രയാസത്തോടും കൂടി എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, നിരാശയോടും കൂടി എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, while we were at home with a great discouragements and a great disbelief. 1998 റെയ്നാർഡ് ബോംഗെ എറണാകുളത്ത് ഒന്ന് മീറ്റിംഗ് നടത്തി. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അത്ഭുതമായി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചെന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യം പറയും. In 1998 there was a great crusade by Reinhard Bonke in Ernakulam and I attended and God healed me. That testimony was shared in front of me. ആത്മീയമായിട്ട് പോലും തളർന്നിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ, at the time of that spiritual disappointment, ഞാൻ പോകാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. where I never attended, God brought me there. തലേ ദിവസമേ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാക്ഷ്യത്തെ ഒരുക്കി കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ കർത്താവ്. The previous night preparing a testimony for me, that God. കർത്താവിന്റെ കരുതൽ എത്രയാണ്. Oh, the care of that God is how much. ഞാൻ എന്റെ തലയ്ക്ക് കടിച്ചു, എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ അത്രമാത്രം He banged his head and I said, Lord, didn't I disbelieve you. Anyway, കേരളയിലെ 2 വർഷം കൂട്ടിയിട്ട് കമ്പനി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോലിക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. I mean, in Kerala, the status is if you close the factory for 2 years and if you open that, the union will make choice. കുഴപ്പം തുടങ്ങി അവസാനം അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ദേ ഞാൻ ഇത്രയും വെള്ളത്തിലാണ്, നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, അതുകൊണ്ട് സഹകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. He started talking to the employees asking to work, but they were not. എനിക്ക് 1 മാസം കൊടുത്തു, അത് സഹകരിച്ചില്ല. Nobody cooperated. കമ്പനി രണ്ടും പൂട്ടി കോയമ്പത്തൂർ കൊണ്ടുവന്നു. They decided to transfer the factory to Coimbatore. കോയമ്പത്തൂർ വലിയൊരു കമ്പനി കണ്ടുപിടിച്ചു. He found a big building in Coimbatore. മിഷനറി ഇരിക്കുന്ന 10-50 ടൺ ഭാരമുള്ള മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ലേത്തിലൊക്കെ. It was a huge machinery in Ernakulam. അത് ഇരിക്കുന്നതോ ചേർത്തലയിലും കളമശ്ശേരിയിലും ലോകത്തിലെ യൂണിയന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ. I mean, those 2 factories were in the center of the trade unions. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലിക്കൊല്ലിയല്ലേ. I mean, if they touch the factory, they will kill him. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. But let me tell you something. എന്റെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല. I mean, I don't know how my Lord. 2 രാത്രിയോട് സർവ്വ മിഷനറി കോയമ്പത്തൂർ. In 2 nights, the whole entire machinery was transferred to Coimbatore. എന്റെ വർക്കേഴ്സ് പോലും അറിയില്ല. No workers came. രാവിലെ കമ്പനിയിൽ അവർ നോക്കിയപ്പോഴാണ് കമ്പനി പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന, അതിനകത്തൊന്നുമില്ല. I mean, on Monday morning when the employees came, they saw that the factory is being closed and no machineries were inside. അന്ന് തന്നെ കോയമ്പത്തൂർ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. And on the same day, the Lord enabled to start the factory in Coimbatore. വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന 8 ലക്ഷം ബെനിഫിറ്റ് വേണം, അത് ആരെ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് ഞാനും ഇവിടുന്ന് പോയി. And somehow he managed to pay all the benefits of these employees in Kerala. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? You know how he went to Coimbatore? ഒരു കട്ടില്, one bed, നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പായുണ്ടോ, ചർച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന one പ്ലാസ്റ്റിക് small mat, സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്, സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് വേണ്ട. എന്റെ കമ്പനിയുടെ മൂല പോയി with some steel plates and steel glass. He took a corner of the factory and slept. കിടന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. I mean, sleeping there, he started making the work. എന്റെ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി തന്ന കഞ്ഞിയും പയറും കപ്പയും മുളക് അരച്ച് കഴിച്ച് 2 വർഷം by feeding by their employees, he lived there in that corner for 2 years. വളരെ വേദനിച്ചു.
I mean, he was such in pain. വളരെ വേദനിച്ചു. എന്നുവെച്ചാല് എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിലും കാറിലും നടന്ന് പഠിച്ച ഞാൻ കമ്പനിയുടെ ഫ്ലോറിൽ പോയി. I mean, there was a time of luxuries, but now he's in the corner of this factory. അന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയാൻ പോകും. But he used to go and share his testimonies. പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ പോയി പറയുക എന്റെ കർത്താവിന്റെ മരണത്തിന്. He was going and sharing the testimony what the Lord has done. മരണത്തിന് വിളിച്ചെന്ന് പറയും, അതുകൊണ്ടെന്ന് പറയല. I mean, God delivered me from the death, but he will not say anything. കടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിക്കാൻ ഇറങ്ങി. He will not say about the debt. അങ്ങനെ ഞാനും ഓടാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. I mean, he started running and God started working. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ ജീവിച്ചു ചെയ്ത ചില നന്മകളാണ്. I mean, now I'm going to share the benefits, what the blessings, what the Lord has done. പ്രോസ്പെരിറ്റി ആയിട്ട് ആരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് സപ്ലൈ ചെയ്തേക്ക്. Don't you think about the prosperity? God has blessed me so much. ആദ്യത്തെ 2 വർഷം കൊണ്ട് 2 കോടി രൂപ അത്യാവശ്യമുള്ള 2 കോടി രൂപയായി കടന്നു. I mean, the first 2 years, the immediate need was being met at that 2 crores. അതിന് ശേഷം എന്റെ സർവ്വ കടങ്ങളും തീർത്ത് പൊള്ളാച്ചിയിൽ 25 ഏക്കർ തെങ്ങും തോട്ടം വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. After that, every debt was cleared. Not only that, he could buy 25 acres of land in Pollachi. തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും നടക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഏകദേശം 6 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ തനത്താൻ വേണ്ടി. The doctor said that he's going to die, or if he live, he's not going to walk, but he could walk 6.5 kilometers after that. 6.5 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ തനത്താൻ വേണ്ടി. ഓട്ടെ, ഇനിയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിക്കാം. Even today, കോയമ്പത്തൂർ തൊട്ട് not use the driver. കോയമ്പത്തൂർ തൊട്ട് എറണാകുളം അതുപോലെ. I mean, from Coimbatore to Ernakulam. ഇനിയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. 3-4 വർഷം മുമ്പ് വാൻകൂവറിൽ വന്നു. മക്കൾ അവിടെയായിരുന്നു. 3-4 years ago, he was in the Vancouver with the children. ഒരു ദിവസം രാവിലെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു, മൂത്ത മോളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് നടക്കാൻ പോവാ, 3.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ, വൈഫ് വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. I mean, one day morning, he told his wife that he's going to daughter's office and it's only 3.5 kilometers. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആണെന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ എറണാകുളത്തെ ആണെന്ന് ചിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്കേര എല്ലാം അറിയാവുന്ന ചിന്തയാണ്. I mean, we don't know about the men in this church, but in Ernakulam, men have one character. Whatever their wife says, they will not obey. ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഭഗവതിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. He did not honor his wife and he started walking. വഴിയും തെറ്റിപ്പോയി. He lost the way. 2-3 മണിക്കൂർ ഞാൻ നടന്നു. 2-3 hours he walked. മോളുടെ ഓഫീസ് എന്ന് പറ്റി. And somehow he reached the office. അതിനാ മോള് പോലീസിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്ന് ഡാഡിയെ കാണാനായിരുന്നു. And by this time, she called the police and said, I'm missing my dad. മോള് പറഞ്ഞു, ഡാഡിയെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാമോ. The daughter said she will drop him to the house. ഞാൻ വന്ന വഴിക്ക് വിടാം. He asked her to drive through the way he lost the way. വന്ന വഴി ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ നടന്ന ദൂരം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതമായി. When he saw the odometer, he was so surprised. അറിയാവോ, 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞത്? You know how many kilometers in 3 hours he walked? 5, 10, 15 അല്ല 16 കിലോമീറ്റർ നടക്കാം. 16 kilometers he was continuously walking. ഇപ്പോഴും 5-6 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട്. Even today he can walk 5 or 6 kilometers. നഷ്ടപ്പെട്ട 3 കാറിൽ പോലെ വേറെ കാറിൽ തന്നു. I mean the 3 cars what he lost, God replaced them. ഇനി എന്താ ഈ സെപ്റ്റിസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണല്ലോ. I mean septicemia is a high infectious disease. ശക്തമായ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്. I mean they gave us so much antibiotics. 100 കണക്കിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ 2 സൈഡിലേക്ക് വന്നു. നേഴ്സസ് മത്സരമായിരുന്നു. I mean the nurses were in a competition to give shots. രാവിലെ വൈകുന്നേരം തരും ഉച്ചയ്ക്ക് അനുവദിച്ചു താങ്ങി. Evening they will give. Even in the afternoon they will try to give. ഇത് തന്നെ ഒരു മുഴയായിട്ട് മാറി. അത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ട് കീഴ്ക്കളായിരുന്നു. It became a bump and they had to operate and remove it. ഇത്ര മാത്രം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ എന്റെ ബ്രെയിൻ ചൂടാകാൻ തുടങ്ങി. I mean because of all these antibiotics the brain got warmed up. മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങി. He lost the hair. ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ നിന്ന് മുടി വാരിക്കളയാനായിരുന്നു. And they had to clear up all the hair from the hospital bed. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്റെ തലയിൽ ഒരു മുടി പോലും ഇല്ല. I mean when he came to his house there was not even one hair in his head. എനിക്ക് 65 വയസ്സായി. Now he is 65 years. ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ വെക്കാത്ത how much more hair he needs. ഒരു തലമുടി നാല് പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാത്ത എന്റെ കർത്താവ്. Even one hair to lose. ഇനിയുമുണ്ട്. Not only this. 2002 in 2002 ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചു. I mean he ran away from Ernakulam. കല്ലെറിയപ്പെട്ടവൻ.
He was being stoned in Ernakulam. അപമാനിക്കപ്പെട്ടവൻ. He was being mocked in Ernakulam. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം After years.